Hey guys, welcome to my channel. So this trip was one of the coolest getaways ever. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம டோபமோரி போயிட்டு ஃபெரியில் மேனிட்டோலின் ஐலாண்டுக்கு போகிறோம். அங்கே போயிட்டு we gonna explore new places like Kagawong. So Tobermory போகிற வழியில் we passed through some really cute and beautiful houses. It's a cozy small town and Canada really has amazing landscapes. இதெல்லாம் அப்பப்போ பார்க்கும்போது தான் நம்ம கேனடாவில் இருக்கோன்னே தோணுது. நாங்கள் போகும்போது பெருசாக எதுவும் டிராஃபிக்கும் இல்லை. The roads were almost empty, so which was really good. அண்ட் யா டோபமோரி வந்தாச்சு. நாங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அண்ட் அங்கே ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிராப் அ பைட் பிஃபோர் ஹாப்பிங் ஆன் த ஃபெரி. ஸோ நாங்கள் இப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் பார்த்தோம் ஒரு கும்பலாக நின்று எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. சரி என்ன நடக்குதுன்னு போய் பார்த்தாக்கா ஆல்ரெடி ஃபெரி வந்து நின்றுச்சு. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ். அதுதான் சிஜிமான். ஸோ எங்களுக்கு கொடுத்த டைம் வந்து 8:30க்கு தான் போட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அன்டில் தென் நம்ம வந்து அங்கேயே ஷாப் அரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்ட் ரூம்ஸும் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் தட் ஆஸ் வெல். ஸோ அந்த ஃபெரி டெர்மினல் போன உடனே எஸ்யூவிஸு, காம்பேக்ட் எஸ்யூவிஸ், ட்ரக்ஸு, ட்ரெய்லர்ஸுன்ட்டு எல்லாமே சைஸ் படி செப்பரேட் பண்ணிவிடுவாங்க. எங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து லேன் 1. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபே நம்மளை கைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் த போர்டிங் டைம். அண்ட் ஆல்சோ ஒன்ஸ் இட்ஸ் டைம் லேன் பை லேனாக ஃபெரிக்குள்ளே விட்டுருவாங்க. இது வந்து பார்க்க ரொம்பவே சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்துச்சு. ஸோ நோ கன்ஃபியூஷன் அட் ஆல். And honestly, it felt so satisfying to watch, like, you know, all the cars neatly parked inside the ferry. ஸோ ஃபெரிக்கு உள்ளர வந்ததுக்கு அப்புறமா திஸ் இஸ் த சீட்டிங் ஏரியா இன்சைட் அண்ட் ஆல்சோ வெளியே உட்கார்றதுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆன் த டாப் வி ஹாவ் ஓப்பன் ஏர் டெக் டு என்ஜாய் த வியூ. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபெரியில் நாங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எல்லா ஸ்பேஸஸுமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து ஃபோட்டோஜெனிக்காகவும் இருந்துச்சு. ஸோ வி வர் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் அ நைஸ் ஸ்பாட் டு செட்டில். அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து மேலே டாப் டெக்குக்கு போயிட்டு பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து செட்டில் ஆயாச்சு.
ferry travel வெறும் 2 ஹவர்ஸுக்கு தான். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 8:30 to 10:30 வரைக்கும் தான். ஸோ 10:30க்கே வந்துட்டு எங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு இந்த மாதிரி பார்க்கிங் டெக் போக சொல்லி. ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வந்த அப்புறம் நாங்கள் போன பிளேஸ் தான் ககவாங். இந்த ககவாங் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் டவுன். அங்கே தான் பிரைடல் வெயில் ஃபால்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதை விசிட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். My baby, my Valentine, yeah. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to. Bridal Veil Waterfalls ku vandachu. So the waterfall has an amazing waterfront view and also அங்கே பெருசாக க்ரௌடும் இல்லாததுனால ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. And the cool part is that you can actually go behind the falls. இங்கே பிரைடல் வேல் ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரெயிலும் போகுது. ஸோ where you can just go for a walk. So the best part is that right beside the trail there is an amazing water streaming along as you walk. ஸோ அங்கேயே வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரீம்லேயே கொஞ்சம் இறங்கி ஃபோட்டோலாம் கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வாக் பண்ண கண்டினியூ பண்ணோம். அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் தான் நாங்கள் போயிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சு. அதனால தான் சரி ஓகே இதே மாதிரி தான் இப்படியே இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காலும் வலிக்க ஆரம்பித்தனால அப்படியே ஒரு யூ டர்ன் போட்டாச்சு. ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் எங்களுக்கு செம்மையாக பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அங்கேயே நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பேஸாக பார்த்து உக்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் விசிட் பண்ண பிளேஸ் தான் த சாக்லேட் ஒர்க்ஸ். ஸோ ஆல்சோ எங்களுக்கும் வந்து வி ஹேட் டு பர்ச்சேஸ் சம். ஸோ அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஃபைனலி லேட்டர் அட் 7 நாங்கள் வந்து திரும்ப ஃபெரியில் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். பிகாஸ் அந்த மேனிட்டோலின் ஐலாண்ட்லேருந்து டோபோமோரிக்கு போய் விடும். ஸோ ஃபெரி ஏறினதுக்கப்புறமா நாங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். பயங்கர டயர்டாகிடுச்சு. காஸ் அந்த ட்ரெயிலில் நடந்ததே செமையாக கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. As you can see,
It's already 10 o'clock. We were back in Tobermory, fulla irritirchu. So overall, it was an amazing experience. So if you ever get the chance, definitely check it out. And thanks for joining me, and I will see you in the next adventure. Bye bye.